Hello, ich bin Lyria. Ich bin 32 Jar alt und lieb Alien in Portland. Es war 2:04 morgens an einem eiskalten Dienstag. Als ich die Tür auf nicht und meine Schwester Rowena kam nachts sah. Sie war durchnässt vom schmelzenden Schnee, Mantel war aufgerissen, die her Kletten ins Gesicht, ein Aug war sie geschwollen, und in ihren Armen hielt sie Mira, ihr Nunjarge Tochter, die zusammengerollt im Rollstuhl saß und ein silberns Medalon in ihr Brust druckt, als where Alice, was noch geblieben war. Beaver ich überhaupt atmen konnte, sank Rowena gegen Michigan und Geno in diesem Moment vibriert mein Handy. Ein SMS von Mama. Hilf, nicht. Sie ist ein Verräterin. Ich stand wie Gelähmte. Dies Frau, die uns vor jedem Abendessen beten ließ, Nanny jetzt ihr eigen Tochter ein Verräterin. Nicht, ob es ginge? Nicht, was passiert war. Einfach nur, Hilf, nicht. De traf es Michigan wie ein Schlag. Das war kein harmloses Familiendrama. Das war Krieg. Also tat ich das einzig, von dem ich west, dass es alle Brücken hinter mir abbrechen ward. Ich nahm mein Handy und wollte die Polizei. Mein Schwester tauchte auf. Sie ist schwer verletzt. Ich glaub, das ist häuslich Gewalt. Darf ich etwas fragen? Wenn das vor Jahr zu passieren ward, was wordet tun? Schreit es unten in die Kommentar. Ich mochte ihr Meinung hören. Und ja, tilt das, wenn jemanden kennt, der es braucht. Denn für Michigan war dies Nachricht wie ein Schlag in die Magengrube. Ich bin mit dem Gedanken aufgewachsen. Das schmers einfach das Utort, Jelliet zu werden. Mein Mutter schrei nicht, sie verletzt Michigan ihr Wort waren sanft, verpackt in Vorgetauscht Besorgnis, aber sie hinterließen blaue Flecken, die ich erst Jahr später verstand. Hör auf zu weinen. Du kannst froh sein, dass dich überhaupt jemand ertragt. Willst du Mitleid? Dan verdienen es dir sie sagt dies Dinge, als word sie lebensweiten Verdeln. Rowena traf es noch schlimmer. Sie war alter, trotziger. Jeds mal, wenn sie sich ward, like mein Mutter noch einen drauf. Als Rowena jung schwanger ward, nannte mein Mutter es einen Feller, der aus einem anderen Feller entstanden war. Als Mira mit einer Behinderung gebern ward, sagt Mama, es sei Karma. Mit so einer Liebe sind wir aufgewachsen. Bedingt, scharf, immer auf der Hut. Und Derek war Mamas Liebling. Wusste es auch. Rowena erzählt mir einmal mit Leser Stimme, als word sie ein Sunday bekten, das Derek das Gefühl gab, denkbar dafür zu sein, geduldet zu werden. So schlimm war es geworden. Denkbar geht für Stillschweigen. Aber let's Nacht brach der Bahn, der sie gab. Derek hat wegen eins, Schecks ein Messer in die Kelle gehalten. Ein behindertenrent für Mira. Und als Rowena sich weigert, in ihm zu geben, griff sie in, trat sie, stiess Miras Rollstuhl warend Mama Zusa. Und als Mira schrei und in mit kleinen Stimme fleit auf zu hören, sagt Mama zu sei still. Stell dich nicht so und schnauzte sie. Wenn du dich benehmen wurdest, word nicht so ausrasen. Dieser Satz, dieser widerlich, vertraut Satz. Wie oft hat sie das gleich zu uns gesagt, als wir aufwachsen? Wenn tun wordet, was ich sage, wenn du Michigan nicht dazu gebracht hattest, mein Stimme zu erheben. Wenn du dich wie ein anständig Tochter verhalten hattest. Das war kein Schutz. Das war Gernwasch. Rowena erzählt mir, Derek hat vor 8 Monaten die Post übernommen. Angeblich, alles besser zu organisieren. Aber Geno de Fingerscheck in zu verschwinden. Jeden Monat wie ein Erwerk. Und Mama hafim, es zu vertuschen. Sie bestelen ein Kind. Ein Kind, das nicht laufen kann. Ein Kind, das sich in ein silbern Kett klammert, als where sie sein letzter Halt. Und sie rechtfertigten es. Sie glotten tatsächlich, sie hatten das Geld mehr verdient als Mira. Was für ein Mensch tut so etwas? Was für ein Mutter tut so etwas?
Also versorgt ich Rowena's Wunden so gut ich konnte, verben ihr Rippen mit gaze, setz Mira auf die Couch und reicht mit zitternden Händen heiß Schokolade. Ich wollt glauben, es sei vorbei. Aber als Rowena zu mir aufblickt und flüstert, du kennst nicht die ganz Geschichte. Es ist schlimmer, als du denkst, wusste ich, dass es nicht so war. Und was sie als nachts flüstert, lasst Michigan noch immer erstattern. Wir saßen lang schweigend. Rowena saß zusammengesunken und zitternd auf dem Sofa. Mira hat sich mit ihrem Medallon und einem Stapelkissen, die ich für sie oft stapelt hat, auf dem Teppich zusammengekauert. Die Heisung sind leise, aber die Luft fühlt sich trotzdem kalten. Dann flüstert Rowena. Hat Mira's Schecks einbehalten, alle 7 Monaten. Ich start. Mira's Behindertenrent. Staatliche Unterstützung, die das. Überleben Citron Salt. Dereric hat sie abgefangen, und die Mama hat ihm dabei geholfen. Rowena senkt den Kopf. Zuerst wusste ich es nicht. Sagt, a word die Postordnen. Dann gab der Kontestand keinen Sinn mehr. Das traf Michigan hart, denn ich hat Mama früher mit ihren Rechnungen geholfen. Ich hat ihr Konto gesehen. Ich hat angenommen, dass sie in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Es stellt sich heraus, dass sie und Derek ein gemeinsames Konto eröffnet hatten, auf das Rowena Zugriff hat. Ich klapp meinen Laptop auf. Mein Finger fühlten sich starten, als ich Michigan mit Rowena's Daten einloggt. Wir überprüften ihr Konto jeden Monat Einzahlung, Überweisung weg. Direkten sie, mermeltig. Sie haben das Geld umgeleitet. Bist du sicher? Ich dreht den Bildschirm, damit es sehen konnte. Ein Kreuzfahrt im Juni. Wellnesspaket. 5.000 für Hausrenovierungen. Haben sie urgent was renoviert? Fragt ich. Rowena lachte Kurs und humorlos. De haben sie Dyson Bloden Whirlpool gekauft, den Derek wollt. Ich spurt ihn sehen in der Brust. Kein what? Was Kulters. Ich fing an, Screenshots von jeder Transaction, jeder Buchung zu machen. Ich legt einen Ordneren. Bewies. Dan sagt Rowena etwas, das Michigan wie gelernt Zurichlius. Versucht, das Sordirekt zu bekommen. Was? Ich hab Papier in seinem Schreibtisch gefunden. Sagt, ich sei ungenet. Das Mira, zu ihm jor. Sobald sie hat, gehen die Schecks direkten in. Und die Mama, sie unterstützten wieder. Ich bracht kein Wort heraus. Sie stahlen nicht einfach nur. Sie bauten ein juristisch Fall. Ein System, Rowena komplett Oscillation. Das haben sie schon mal gemacht, flüstert sie. Mit Ethan. Mir word jubel. Ich hat Dyson Namen seit Jahren nicht mehr gehört. Ethan, Rowena's erstes Kind. Das Kind, dessen Sordirekt sie mit 20 Verleren hat. Damals hat Mama gesagt, es sehen Rowena's falsch entschieden gewesen. Jetzt war ich mir de nicht mehr, so sicher. In dieser Nacht blieb ich wach und dokumentiert alles. Screenshots, Oxygen, Fotos von blauen Flecken, ihr Krankenakten, Jede Nachricht von Derek und Mama. Du warst ihr Bank, sagte ich leise. Und Mira, sie war Lebenselixier. Rowena suchte nicht mit der Wimper. Sie nicht nur. Mira blickt von Zeichnung auf und fragt leise. Sind wir hier sicher? Ich wollt ja sagen, aber die Wahrheit fühlt sich zerbrechlichen. Ich nicht Michigan neben sie und deckt sie mit einer Deck zu. Du bist jetzt sicher, versprochen. Ich hatte es früher kennen müssen. Rückblickend waren alle Ansiechende. Wie Mama Mira's Bedürfnis abtat, als waren sie Luxus. Wie sie die Augen verdreht, als ich fragt, ob Mira neue Medikament braucht. Sogar in Weihnachten, als sie in Partnerlukmanteln auftachten, waren Rowena und Mira die gleichen verwaschenen Pullover wie im Vorjahr trugen. Aber ich verdiet mir ein, sie wurden es wenigstens versuchen. Ich wollt es glauben, denn wenn ich die Wahrheit glatt, dass sie nur ausnutzten,
Must ich akzeptieren, das mein eigen Mutter zu unbeschreiblicher Grausamkeit war. Ich sah Mira wiederin. Secret selt etwas auf meinen Notizblock. Blumen, unregelmäßig klein schlafen und Stengel, in der mit ein Haus und ein gelb Lichtens Fenster. Ein Sichers Haus. Wahrscheinlich der erste Ort, an dem sich auch nur anhören wohlfühlt. Ihr Halsget schwang beim Zeichnen und fing das Lampenlicht ein. Ich kenne das Mädchen. Omis. Mira trug es immer. Als where es Schutzschild. Ich auf nicht ein leers Dokument auf meinem Computer, nannte es Phylaktenspiegel, und begann, alles zu protokollieren. Daten, Seiten, Namen, Screenshots. Ich hatte es satt, stiller Notfallplan zu sein. Sie wurden bald einer Version von mir begegnen, die sie nicht ersiegen hatten. Schluss mit dem Verstellen. Schluss mit den Ausreden. Dies Mal. Hohin und sagt, bist du fertig? Oder soll ich das jetzt der Polizei schicken, sein Kiefer suchte. Du denkst, das ist vorbei? Spuckte Herr. Ist es nicht. Knockling nicht. Dreht sich und Jingser zum Auto. Marjorie suchte nicht einmal. Als Einstieg. Sie starrte durchs Fenster wie ein Eisstatue. Ich schloss die to und very Geld alle Regel. Rowena zittert. Mira hielt immer noch ihren Skizzenblock in der Hand, Bleistift mitten im Strich Start. Ich blickte auf das silbern Medallion in meiner Hand. Wollen sie Krieg? Flüsterte ich. Na schon, den sollen sie in Haben. Am nächsten Tagesstatit ich ansieg. Polizei, Staatsanwaltschaft, Betrug, Bedrohungen, finanzieller Missbrauch. Ich lud jeden Screenshot, jede Voicemail, medizinische Fotos, Kontoauszug hoch. Ich sichert alles auf Festplatten, in der Cloud, auf meinem Arbeitsserver, einfach überall. Dan treffen wir Diane. Sie war in ihren Funzigern, Stahlgraus Haar zurückgebunden, Augen wie Forstein. Ich hab schon solche Monster gesehen, sagte sie ruhig. Aber die Wahrheit ist, sie sind nicht so unbesiegbar, wie sie denken. Sie coacht us Wochenlang. Jurix Vorbereitung, Papierkram, Strategie. Sie wurden denen Charakter angriffen, warnt sie Rowena. Sie wurden versuchen, dich zu brechen. Lass es nicht zu. Am Tag der Verhandlung betreten wir den Jurixsaal, nur mit Nerven wie Drahtseil und einem verdammt guten Fall. Marjorie kam hierin, als ging sie zu einem Galabend. Perlen, pastellfarbener Anzug, die sie susslich lächeln, mit dem sie sich alles erlauben konnte. Rowena saß neben mir, blass, aber gefasst. Mira saß hinten bei einer Sozialarbeiterin, die fingerfest ihr Kett geklammert. Und dann begann die Show. Marjorie's Anwalt stellt sie als heilig dar. Sie sei besorgt. Ein liebevoll Großmutter. Rowena sei emotional unstable. Lyria mischa sich ein. Ich biss mir so fest auf die Zunge, dass ich blut schmeckt. Dan trat Rowena in den Zeugenstand. Sie versuchte es. Gott, sie versuchte es, aber ihr Stimme versagt. Ihr Hand zitterten. Der Anwalt stürzt sich wie ein Geier auf sie. Jeder Feller Word als Bues unverhigkeit gewordet. Und Dan stand Diane auf. Kohl, beherrscht, Prazes. Mrs. Howard, sagt sie. Sagen Sie mal, klingt die Drohung, ihr Tochter und Enkelin verschwinden zu lassen, für Sie noch besorgnis? Marjorie blinzelt. Entschuldigen Sie. Diane nickt dem Jurixschreiber zu. Spielen Sie. Der Raum war voll von der Stimme meiner Mutter. Wenn Sie Michigan noch einmal blamieren, lasse ich Sie beid verschwinden. Der Jurixsaal verstummt. Selbst der Richter büht sich vor. Marjorie erblickt, perfekts Lacheln brach. Der Eric worked, als hatte einen Angriff verschluckt. Wir haben Finanzunterlagen, Screenshots von Drohungen, medizinisch Dokumenti, vor Diane fort. Das ist kein Hornsagen. Das ist ein Muster. De Brach Derek zusammen. Dreht sich zu Marjorie und Sicht. Das war deine Idee. Du hast gesagt, niemand Word es merken. Der Richter hob die Hand. Jenig,
UND so zerbrach ihr Allianz vor aller Augen. Ich spurt, wie Rowena unter dem Tisch mein Hand ergriff. Ihr Nagelgrubben sich ein. Aber ich sag sie nicht weg. Endlich at mit sie. Mira blickt von hinten auf UND, lächelt zum ersten Mal Tagen. Ich sah zu meiner Mutter hinüber. UND zum ersten Mal in meinem Leben sah sie ängstlich aus der Richterlenzich in seinem Stuhl zurück UND star Margarien, als Word die Frau vor sich nicht wiederkennen. Rowena's Atem stalkt neben mir. Sie sucht nicht einmal, flüstert sie. UND yes stimmt. Selbst auf frischer Tatter tappt, selbst bloßgestellt vor einem Gerichtssaal voller Fremder. Unsere Mutter weigert sich, auch nur mit der Wimper zu suchen. De Word mir klar, dass es nicht das Sordrecht ging. Es ging Kontroll. Es ging darum, Recht zu haben. Aber diesmal sprachen die Beweis lauter als Lacheln je hat tun können. UND ausnahmsweise biet sich der Gerichtssaal nicht rem willen. Hort UNS zu. Doch gerade als verdachten. Se vorbei. Griff sie wieder zum Telefon. Ich saß am Kachentisch, noch in meinem Arbeitszimmer. UND starrt auf den Stapelpapier, den die and UNS judgeben hat. Rowena war endlich auf dem Sofa eingeschlafen. Mira kuschelt sich wie ein Katzen in sie. Ihr klein Hand umklammert noch immer die silbern Kette. Zum ersten Mal seit Wochen herrscht still in der Wohnung. UND dann klingelt mein Telefon. Ich kann die Nummer nicht, aber die Stimme kann ich sofort. Du glaubst, du hast gewonnen? Fragt Marjorie mit Scarfer, giftiger Stimme. Du glaubst, Michigan vor diesem Richter zu demütigen, macht dich stark? Du hast keine Ahnung vom gewinnen. Ich werde dafür.